In this graph, we show the behavior of the water, of the density of water in function of the temperature, and it shows that water increases its density until the TMD around 4 Celsius degrees, and then decreases its density as normal. But this part that it increases, it's anomaly, and the explanation for this is that the water has hydrogen-bound network that when they are heated up, the energy used to break those bonds and let the molecules freer to go around, which means they can get closer of each other, and this increases the density. So what happens when I add the solid to water? Well, the TMD suffers a shift. It can decrease if solids molecule do not join the hydrogen bound of water, breaking up its tetrahedral structure, which means I will need less energy to break this structure. And it can increase its value if the solids molecules join the hydrogen bound of water, enhancing the tetrahedral structure, which means they'll need more energy to break the structure, and this causes the increasing of TMD. Another anomaly that we observe in mixtures of water and certain alcohols, like the ethanol that we are using here, are the excess enthalpy. In this graph, we can observe the relation between the excess enthalpy and different molar fractions of the ethanol in the mixture. What is interesting about this graph is this region here for small fractions of the ethanol, because here the excess enthalpy is negative. This indicates that interactions between water and the ethanol are favorable. So one explanation for this anomaly of water alcohol solutions is the formation of molecular aggregates named pathways. So in this figure, we can see that the big circles represent the alcohol and the black dots represents the water. And it shows that water forms kind of a cage involving and imprisoning the alcohol molecule. So we have explained some anomalies that we are studying, but how do we study that? In this work, we use a technique called small angle X-ray scattering, also known as SAXS. And in this technique, we use an X-ray beam in the sample and analyze how the sample scattered the beam. With that, we graph the intensity of the scattered beam and the scattered vector that we represent with the letter Q. After that, we process the data to correct things that we are not interested in, like the transmission. The transmission is the fraction of the beam that passes through the sample without being scattered. So we discount this value, and we also discount the scattering of the capillary and the solvent, because we are only interested in the scattering of the solute, that is the alcohol. And finally, we convert all of that to absolute scale. Currently, what we are doing is analyzing this graph that we obtained with the approximations of linear and Orstein-Zennike to obtain these parameters here: the scattering intensity for small angles and the radius of duration. This parameter, for example, with the radius of duration, indicates the size of the chains that we are observing in the mixture. So far, this is what we are working on. This is a recent project, so mostly of our analyses are based on previous works from this group, especially from Marcelo Schwarzer.
And here we have another references that we are basing on. So thank you for your attention. Here are our contacts. If you have any doubts, feel free to ask us. We find a pleasure to discuss this interesting phenomenon that we are trying to understand. Aí estamos. Tá. Só para fazer... Eu acho que a Camila tá aí. Vamos ver. Camila tá. Não, só das parabéns para as garotas, que é a primeira vez que eu mais ou menos entendo o que é um clatrato. Até hoje eu tinha Foi muito direito. Bom, né? Mas o que a gente está fazendo é uma parceria teórico-experimental, né? Obviamente, essa parte teórica é a Silane, a parte experimental, em que elas estão medindo misturas de terbutanol. Terbutanol, para quem é teórico que nem eu, é um álcool bem comprido, tá? Porque quando se mistura esse álcool bem comprido, a gente observa um aumento do calor específico da mistura. Com um pouquinho a concentração, não é um monte, um pouquinho a concentração. Quer dizer o quê? Que calor específico, quanto mais calor tu dá, mais organizar, mais difícil quebrar e aumentar a temperatura. Então, se há um aumento do calor específico do sistema, isso significa que o álcool faz as coisas querer se organizar mais, o que é ilógico, porque normalmente quando tu mistura coisa, tu bagunça. E aí se acredita que é a formação desses clatratos. E a gente está querendo ver agora com espalhamento, que normalmente a gente usa para ver coisas mais grandonas, assim como micelas, vesículas mais gordas, a gente vai tentar fazer, e já temos alguns dados que mostram raio de giro, começa a olhar essas estruturinhas sendo formadas, e esse é o desafio das meninas, misturando experimento com simulação que elas vão fazer na continuidade. Tá? E é isso. Obrigada. Camila, tem alguma coisa para acrescentar? Pode abrir o microfone. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer perguntas. Não estou vendo nenhuma mão levantada, então estimulo todos e todas para amanhã, às 14 horas, a gente está aqui novamente para continuar ouvindo palestras de águas, outros líquidos, outros sistemas e educação também, como foi agora da Bárbara. Amanhã teremos a oportunidade de ver outros aspectos de educação. Então, até amanhã. O Rafael tem alguma coisa para dizer? Não, só agradecer a